The simple Keynesian model. طيب, you took a lot of theories in economics, like supply and demand theory. In this chapter, you will study a macroeconomics theory, which was provided by Keynes. These assumptions is for the theory, and it is the Keynesian model. The theory name is Keynesian model. We will go through these assumptions after I explain the next slides. So because you will get what these points or assumptions mean. So we will start with consumption function. طيب, Keynes was very interested in total expenditure because he believed in the total expenditure is the cause, the reason of the sickness of the economy, and the reason for healing this sickness. So طبعا you know that consumption is one part of total expenditure. The 4 parts of total expenditure is consumption, government purchases, investment, and net exports. طيب, he focused on consumption because consumption is the largest part of total expenditure. أكبر جزء من إجمالي الاستهلاك أو المصاريف هو إيش للconsumption. إيش معنى consumption? is the consuming part of households. طيب, this function equals, so we have total consumption C equals autonomous consumption plus داخل قوس marginal propensity to consume times disposal income. طيب, كينز قسم الconsumption total consumption إلى هذه الأشياء. يعني الconsumption هو ناتج عن إيش؟ total consumption، هذا part of total expenditure هو عبارة عن هذه الأشياء، يزيد أو ينقص بسبب هذه الأشياء total consumption. طيب C0 اللي هو autonomous consumption، أي consumption يحصل أنت لما تزيد استهلاكك بسبب إيش؟ يزيد استهلاكك أو ينقص بسبب أهم عامل اللي هو إيش؟ زيادة أو نقصان الإيش الراتب اللي هو إيش؟ disposal income. هنا disposal income. طيب مثلا زاد راتبك مثلا 50%، مثلا كان 100,000 الآن 150,000 راتبك، فهذا MPC اللي هو marginal propensity to consume. marginal يعني additional، propensity يعني tendency ميل أو نزعة to consume from this disposal income، يعني الزيادة كم؟ 50%. طيب أنت بتصرف الزيادة كامل أو جزء من الزيادة؟ جزء طبعا من الزيادة، فخلونا نقول مثلا 80%، بتصرف 80 أو خلوها 50% من الزيادة. فالزيادة 50,000 بتصرف كم؟ 25,000، لأن الزيادة هنا marginal propensity to consume 50% اللي 0.50. marginal propensity to consume is a ratio، هي عبارة عن إيش؟ نسبة. فنسبة to consume، فالميل أو النزعة للاستهلاك من disposal income هي 50%. فطبعا بيزيد هنا consumption، ما دام زاد disposal income بيزيد consumption، والعكس صحيح، إذا نقص disposal income بينقص consumption. يعني علاقة إيش؟ طردية، direct relationship between disposal income and consumption, total consumption. طيب, what about this one? This one increases not because of this income. يعني طبعا نسمي هنا هذا ضرب هذا عبارة عن consumption، اسمه induced consumption. طيب إيش معنى induced؟ يعني مستحث، يعني هذا consumption يزيد أو ينقص. من العامل المسبب للزيادة أو النقصان؟ هو الإيش؟ الانكم. زاد الانكم يزيد
induced consumption، والعكس صحيح. أما ال autonomous، كلمة autonomous معناها ذاتي independent، يعني it doesn't depend on any factor، it doesn't depend on this income، يعني زاد الانكم نقص الانكم، هذا ال consumption doesn't get affected by the increase or decrease of the disposable income. يعني for example حصل معك مرض، تروح المستشفى، زاد ال consumption عندك ولا ما زاد؟ زاد ال consumption. فزيادة الكونسومشن هنا عندك التوتال هنا consumption زاد بزيادة الايش autonomous consumption، فهنا الزيادة ما زادش بسبب زيادة الانكم، ولكن زاد بسبب ايش another factor like مثلا sickness، او مثلا for example كنت في الطريق خربت السيارة وديتها الورشة. طيب الورشة هنا لما رحت الورشة بيزيد الكونسومشن تبعك لان انت بتدفع له ايش فلوس، فيعتبر ايش consumption. طيب هذه الحالة الطارئة أو السبب إن زيادة الكونسومشن هل هو بسبب زيادة الإنكم أو بسبب other factors، بسبب إيش other factors. So we have here autonomous and we have here induced. يعني مثلا زاد راتبك 50%، رحت السوبر ماركت كنت تصرف مثلا let's say كنت تشتري ملان أو مثلا كنت تشتري كمية محددة، بعد زيادة الراتب تشتري إيش مثلا كمية أكبر، فالزيادة هنا في الكونسومشن في الاستهلاك لما اشتريت كمية أكبر، هل هي أي سبب؟ لا، السبب الرئيسي إن أنت زيدت في الاستهلاك هو الإيش الإنكم، لأنه زاد الإنكم. فهذا البارت هذا ضرب هذا نسميه induced income. أما هذا البارت نسميه autonomous، يزيد أو ينقص مش بسبب الإنكم ولكن بسبب إيش عوامل أخرى. يعني in general consumption total consumption عبارة عن two parts autonomous and induced، لما نجمعهم مع بعض نحصل على الإيش total consumption، وهذه الإيش consumption function تبع من كينز. So the consumption function is the relationship between consumption, household sector spending, and disposal income. In the consumption function, consumption is directly related to disposal income. So it is direct relationship between what? Consumption and disposal income, and positive even at zero disposal income. يعني for example تخيلوا هنا disposal income zero، no income zero، zero ضرب أي رقم هنا zero، ولكن هنا بيكون معانا autonomous consumption، يعني ال total consumption never be what negative or zero, never be zero, it is positive because of what the autonomous consumption. So consumption equals these things. So C, this one total consumption, C0 autonomous consumption, the part of consumption that is independent of disposal income. So underline independent. This is independent from this one. مستقل تماما عن الايش disposal income، لأنه هذا يزيد أو ينقص مش بسبب disposal income، بسبب ايش other factors. What about the MPC? M stands for marginal، P propensity، C consume. يعني ايش النسبة أو الكمية الإضافية للاستهلاك من ايش disposal income. يعني the ratio، ايش معنى MPC؟ the ratio of the change in consumption to consume. The ratio of the change in consumption to the change in disposal income, and MPC equals change in consumption over the change in disposal income. يعني هذه هي عبارة عن نسبة. كيف نحسب هذه النسبة؟ تجيب ال change in consumption، this one change in consumption، نقسمها على change in disposal income. طبعا في هذا الشابتر ما بدخلش مسائل. I just want you to understand the concepts, the meaning of these concepts. So
يعني in general كم نسبة التغير في الاستهلاك بالنسبة للتغير في الإيش في الإنكم. يعني مثلا كنت تصرف مثلا let's say 100,000، الآن تصرف 150,000. راتبك كان 50,000، الآن أصبح 100,000. طيب كم التغير هنا؟ 50. هنا كم التغير؟ 50. let's say خلوها مثلا كان 25، الآن كم؟ let's say 50، الآن 150 no let's say 50 أصبح 75. فهنا change in disposable income بيكون 25، وهنا change in consumption بيكون كان 100، الآن 150. 50. ف50 قسمة no the opposite so the change in consumption يعني كنت تصرف مثلا 50، الآن تصرف 75. راتبك كان 50، الآن مثلا say 100. فهنا the change كم؟ 25. هنا the change 50. هنا the change 50. هنا the change 25. 25 قسمة 50 50%. يعني بيكون ال MPC equals 0.50. إيش معنى 0.50؟ يعني أنت بتصرف 50% من الزيادة من راتبك. This is what MPC. ال YD disposable income هو عبارة عن income received less taxes. يعني عشان نحسب ال disposable income هو income عادي disposal. للواي رمز الانكم دي disposal. طيب مثلا راتبك 100,000، التاكسز عليه 10%، يعني بكم بنقص 10,000. يعني ايش الديسبوزل انكم تبعك؟ 100,000 ناقصا 10,000 ويساوي كم؟ 90,000. ايش معنى disposal؟ يعني قابل للصرف. ايش القابل للصرف؟ 90,000 مش 100,000. ف income minus taxes equals disposal income. طيب هذه البوينتس Keynes made these points on consumption function. These are points on consumption function. Facts about this function. So consumption depends on disposal income. إيش معنى depends؟ So the total consumption يعتمد على disposal income، لأنه لما يزيد disposal income this increases too. When this falls too. The second point is consumption and disposal income move in the same direction. So there is direct relationship between total consumption and YD, disposable income. This increase, this decrease, this decreases too. The third point is when disposable income changes, consumption changes by less. يعني مثلا disposable income changes by 50%، زاد معاشك بنسبة 50%. الكونسومشن بيتغير ولكن بنسبة أقل، واللي هي إيش هذه النسبة؟ نسميها marginal propensity to consume. الكونسومشن بيتغير مثلا بنسبة 25%، فزاد راتبك 50%، أنت بتصرف من هذا الراتب كم؟ وبيزيد استهلاكك بنسبة كم؟ 25%، اللي هو الإيش؟ المارجنال propensity to consume. دائما نسبة التغير في الكونسومشن هي أقل من نسبة التغير في الإيش؟ في disposal income. So take these 3 points into consideration.